We're live from Heemstede and from Canada. Okay, I think that we should get started. Do we want to wait a little bit more for other people to join, Kiki, or do you want to get started? You can't talk? Oh, you're muted. 2 minutes. Okay, and it's being recorded, of course. Put the record button on. Okay, 2 minutes. Well, George, I thought it was a lot of fun at your event. Just seeing how engaged the MSPs are in the region. I mean, I think I've always found them that way, but it was really great to see, 100 MSPs there that seemed vested in improving their managed security services. Absolutely. Yeah, for us, it was also, beside the fact that we had absolutely gorgeous weather, it was a beachy environment, we had beers and the bitterballen, and we had all the good stuff. The fact that we had 80% plus show of the 106 unique MSPs that registered, for me, was also mind-blowing. That means that the content resonated quite well. So Microsoft mastery from risk to revenue is something that seems to be attracting a lot of people. And the fact that we as a company have been teaming up with the best solutions in the market, but also I think with the coolest Microsoft distributor in the market right now in Europe, gives us a lot of insights. Cloud Factory Group was one of the head sponsors, the main sponsors at the event. And not only we can benefit from their extensive knowledge of the Microsoft domain, which I honestly believe that it goes further than all the other large, most often foreign distributors, American distributors, is what we have learned in the past, let's say a couple of months, is that it seems like Microsoft does not cover everything that needs to be covered. So, and the majority of the MSPs think that Microsoft has got your back on every single level, but it's still written down in their own SLAs that it's always a shared responsibility. So having said that, I think we're going to get started. Welcome, everybody. We're going to introduce to you, for many people, many customers that we have, Augmentt is no stranger. We have been doing business with each other for over 3 years now. The company itself was founded 4 or 5 years ago already. We just talked about it really briefly, of which I think it was great timing. Now, 4 years later, we see a huge demand in great tools to help MSPs grow their business, make it more profitable, but the most important, make it easier to for techs, to enable techs to manage and secure Microsoft 365 users. Increase that number of average 150 to 600 plus users per tech. We want to help you to improve your Microsoft security scores, something that Augmentt does in a very, very professional way, and align your Microsoft 365 security with the NIST 2.0 framework. And those that have been to the event or been to other events of Augmentt, we use the NIST 2.0 or parts of its cybersecurity framework to not only make an inventory of your technology stack and plot that on the NIST framework in a spider graph, and then show you what you need to your technology stack. And what we found out is that the Microsoft 365 user and tenants are not always managed properly. So I think that we went early to market with Augmentt all those years ago. Now today you see many, many tools popping up. But I think that the first mover, first shaker advantage is on the side of Augmentt. So what I want to do is introduce you to the co-founder and owner of Augmentt, also the co-founder and the back-end owner of Enable. So RMM and security and managing endpoints is, he's not a stranger, to put it mildly. So we're going to show you today what it is, what Augmentt has in place. And I think it's a mind-blowing platform which will help MSPs to not only manage Microsoft 365 in a proper way, but also make a bit more money while doing it, to boost your EBITDA, which is an important acronym these days in our market. So we also have Dylan Brewer today, sales engineer.
technician. He will show us the platform, but we're first going to start with Gavin. So Gavin, the floor is yours, and thanks for joining us. George, thank you very much for having us here today. We're excited to share with the MSPs exactly how they can improve their business model around Microsoft security. Dylan or Kiki, if we go to the next slide, please. So I think George talked about a lot of this. So the things we're going to keep this less of a sales pitch. I hope that's okay. I'm going to talk to you a little bit about NIST 2.0, how M365 security works with that. Dylan's going to actually get us into the platform, and in Dutch, he's going to give us a demo of how MSPs are leveraging the technology to standardize and automate the security management of Microsoft 365. And this is enabling our partners to get their techs up to 400 to 800 users plus per technician. So again, if you're charging the same amount per user to your customer and your techs can manage 4, 5, 6 times more users, that's obviously going to drop to your profitability. And the reporting really helps you sell managed security services, which is what we're going to talk about after Dylan takes us through the product. I'm going to talk you through how our partners go to market to their customers and prospects to sell managed security services. So, and just as a high level point, our data is stored in Germany for our European partners. We are SOC 2 Type 2. We are GDPR compliant. So we've got all the security bases covered for you, and our product completely aligns with the NIST 2 framework that we're going to talk about in a second. Next slide. The whole idea with M365, and I know you already know this, but this is a journey we're going to talk about on how you go from reactive to proactive to managed Microsoft security services. If you've only got 4 or 5 customers, you know what? You can probably log into the portal partner by partner, clear the caches, go into the 3 different portals, look at all the risks and threats. You can probably do it. You might not do it on a multiple times a day to make sure there's no risks happening, etc. But you could probably do it. Next, but if you're managing 200, even 30 tenants, it's impossible to go tenant by tenant by tenant by tenant by tenant to check and make sure security policies, postures, risks are being taken care of, and that you don't have drift happening in the environment, and then to go in and do all those help desk tasks. So this is about how do we standardize and automate how your technicians do those things. Let's get them out of the firefighting drills every single day. And you as the owner who have to get involved in those firefighting drills with them because there's so much work to be done in Microsoft. So let's release the senior people and get them doing productive, high revenue activities. And let's get our junior techs, our level 1s, being able to do all of this stuff in a standardized and automated way. So you can be so much more productive and your customers can be so much more secure. Next. So as I said, we align with the NIST 2 framework. So identify, protect, detect, respond, and recover. Those are the 5 pillars of the NIST 2 cybersecurity framework. And how we relate to that is with Augmentt, we provide you with the complete platform to be able to do all of these things. So we are the only in the world complete platform that allows you to do this. You can get an alerting solution. You can get a help desk management solution for Microsoft. You can get a policy and posture management solution. You can get a reporting solution, but you can't. We are the only platform that provides all of these. So when you think of identify, and we're going to show you this in a second, the auditing and the reporting to identify where the threats, risks, weak policies, and postures are is step 1. It's critical. You can't manage what you don't measure.
right? You don't go in for brain surgery unless you've gone in for scans first to identify what the problem is and where the problem is. So this is the same sort of thing. You need to be able to audit your customers, identify the problems, show them what the problem is, and then show them what the solution is. And it's honestly that easy. You can stop selling security. You can just go in with reports, show them the problem, and provide them with a solution. And the second phase of that solution is the protect, which is to go in, identify all the threats, all the weak policies and postures, and give them a project plan on, okay, we need to do a hardening project, and then we're going to do step 3, which is detect. We're going to put in real-time monitoring. So we're going to make sure that there's no drift, there's no new threats that are happening, because we know that the new threats are happening every day. And then we're going to be able to do the next part, which is respond, which is a combination of the monitoring and alerting, providing tickets to your PSA solution with one-click remediation. So literally you click on the ticket, you go in and you are at the exact problem and you can fix it immediately, or you can even have auto remediation. So impossible travel, lock the person out, set up a new password, send them the new password, and everything was done for you automatically at 2 o'clock in the morning. So those sorts of things, so that you can identify, protect, detect, respond, and then the recovery is about having your policies and postures backed up so that you can recover them if something changes, and having the full history of the backups of all of the policies. So you can go back to yesterday's, a month ago, whatever it is that you like, and you can even make modifications. So the point is, if something critical happens, you have the information and the ability to instantly, with one click, go back up and recover. So this is how we align within this framework. And if you want to align your M365 security and management with NIST too, then we're certainly here to help. Next, please. And if you think about this, I think this is an incredibly powerful slide, because most MSPs today, I said before, we want to take you from that reactive to proactive to managed Microsoft security services. If you manually go tenant to tenant to tenant to tenant to tenant to tenant today, you're reactive because that is just by definition a reactive model. And whether you do it daily, weekly, monthly, to check and all this stuff, it is just, there's only so much you can do. And you'll probably see that, for that auditing and reporting, the configuration, the monitoring, the help desk management, the monitoring for all SaaS application usage, which again, in this too, you're going to need to do. Your techs could at maximum manage 150 users per technician. And if you go back after this and you ask your techs and just do the math, how many Microsoft licenses do I sell and how many do my techs manage, you'll see you may be at 150 if you're manual today. And that's going to affect your profitability as a business. And this is the exact same problem, funnily enough, as way back when in 2000, when we introduced RMM for device management. It was the exact same situation. And now if you use a platform like Augmentt to standardize and automate all of these services, your techs will get up to, we have partners that are over 800, 882 is our top guy right now. Users, not just Microsoft, that's doing all the help desk stuff, but Microsoft takes a lot of that time. And so if you can build that efficiency, that's what you can get. And of course, that drops right down to your profitability. So this is what we want to help you with. The next phase of our platform will be advanced automation, AI. And then we want to take this to 2,000 and 5,000 users per technician. And that's, like, to me, that's what I get excited about, is if we're helping our partners be more productive and more profitable and improve their clients' security, then I know that you're going to be happy and sleep well at night. Your customer is going to be happy, and you're going to come buy more software from me. So I'm going to be happy. And so is George.
So there's a win-win. Next slide, please. So what I'd like to do is Dylan is going to jump in now, and he's going to actually take us through the platform to help you see exactly what I described as this audit, detect, protect, respond, and recover of the product. And then we're going to jump back in afterwards, and I'm going to show you actually how to sell this to your customer. I'm going to pretend to be the sales guy, and you'll be the customer, and we'll give you the magic sauce. Thanks, Gavin. And I will do this in Dutch. So that's good for our partners. So I always want to start with the integration. Zo, hoe doen we dat? Wij integreren altijd met het CSP-portaal. We hebben twee soorten. We hebben een direct integration. Dat is een 1-op-1 integratie. Of we doen het CSP. En daarin heb je eigenlijk al je klanten die in het CSP-portaal zitten. Er zijn twee dingen die wij nodig hebben om een integratie te leggen. 1 is de GDAP relationship. 2, we moeten een deel zijn van de admin agent group. Als wij niet staan, zoals je hier ziet bij de tweede, we hebben wel een GDAP relationship, maar we zijn nog geen onderdeel van de security group. Alles wat jullie hoeven te doen is delegate access. We gaan hier next. En op het moment dat je op delegate access drukt, ben je automatisch onderdeel van de security group. Als we een GDAP nodig hebben, is het iets anders. Pak het plusje. We zien hier dat de GDAP relationship wordt aangemaakt. Je kan zelf kiezen hoeveel dagen je wil. Je kan zeggen we doen er 100 en de maximaal is 730 dagen. Next. Hierin zie je dat we toegang krijgen tot de admin agent group. En je ziet dat hier dus gewoon een request wordt gemaakt. Dat is een link. Je logt in de omgeving van de klant. Of laat de klant zelf inloggen. En laat hem de relatie approven. En vervolgens heb jij toegang. En zal die hier oppoppen. En dan kan je gewoon zeggen van nou, ik wil deze graag creëren in Augmentt. Hierin heb je ook de magic link. Die staat er rechtsboven. Hierin pak je de naam. Bijvoorbeeld Portland. Je kan kiezen of de licenties automatisch moeten worden geassigned. En hier kan je de dag. Dus op het moment dat je de klant niet kent, kan je zeggen we doen 14 dagen in plaats van de 360. Wederom next. En de request wordt gemaakt. Dus je kan heel makkelijk de zaken krijgen die jij nodig acht. Dan gaan we naar de report in. Ik begin eigenlijk al bij Threat Report. Threat Report is een gratis tool. Die voornamelijk wordt gebruikt door onze klanten als een prospecting tool. Je hebt hier geen licenties voor nodig. Dat betekent als jij wel Augmentt hebt, maar je hebt geen licenties aan deze klant toegevoegd, kan je nog steeds Threat Report zien. Wat zijn dingen die we daar zien? We zien detecties. We zien de trend. We zien waar die detecties dan vandaan komen. We zien de identity score en de secure score. We zien de type van detecties. We zien ook welke accounts zijn dan een risico. Je zal daar veel directeurs, CEO's zien. Als je dieper wil op de detecties, kan dat ook. Dus je ziet zaken als conditional access policies die erbij zijn gekomen. Roles die zijn geüpdate. De risico-accounts. En uiteindelijk de inactive accounts. Zodat jij eigenlijk met één simpel report heb jij meteen gewoon munitie wat jij kan gebruiken om jouw klanten te overtuigen van joh, luister, ik zie zoveel accounts. Ik zie deze detecties. Ik zie dat dat komt uit, ik noem maar wat, in dit geval is het Amerika, maar het kan ook Rusland zijn of India. Waardoor jij kan aantonen van joh, dit is waarom het belangrijk is dat wij jou kunnen managen. Dit is de reden waarom ik denk dat het goed is dat jij Augmentt krijgt, zodat we gaan zorgen dat jouw security naar een hoger level gaat. MFA report.
Nou, ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom MFA zo belangrijk is, maar nog steeds zien wij dagelijks klanten waar de MFA niet 100% is. Je kan het op een paar levels zien. Dit is per bedrijf, maar je kan ook zeggen, we pakken alle companies in één keer. Zodat wij gewoon een hele makkelijk overzicht krijgen van oké, hoeveel procent van dat bedrijf heeft MFA? En moet ik daar wat mee doen? Of hoef ik daar niks mee te doen? En uiteraard zie je ook de authenticatiemethode. Dus je hebt gewoon in één makkelijk overview zie je van oké, wat gebeurt hier en wat moeten we daarmee doen? Als je dan eenmaal de klant hebt binnengehaald, hebben we ook het summary report. Ik zeg eigenlijk altijd, de threat report is de yin en summary report is de yang. Want de yang gaat jou dus vertellen wat jij doet deze maand, 2 maanden, 3 maanden, voor de klant. Dus niet van, oké, wat gebeurt er nu? Nee, wat hebben wij deze maand voor jou gedaan? Nou, dan zie je dus de mandatory events. Identity score, secure score, multi-factor authentication, de risky sign-ins, de risky users, de risky countries, de risky IP's en de mandatory events. Dus op het moment dat jij de vraag krijgt, wat heb je eigenlijk gedaan voor dat geld wat we nu hebben, kan je dat gewoon laten zien. Dan degene die ik eigenlijk het leukste vind, en ook het belangrijkste in mijn mening, dat is security posture. Security posture kan je zien als een audit van jouw omgeving. Wat gebeurt er in jouw omgeving? En wat is wel compliant, niet compliant, partially compliant of wat is eigenlijk wat er gebeurt? Nou, wat zien wij bij de security posture? Enerzijds zien we de security check. Dus waar gaat dit over? Vervolgens zie je de status. Nou, aan de kleurtje kan je al zien of het goed is of niet. Minimal Microsoft license. Soms zijn er mensen die dus een basic license hebben of een standaard license. En dan gaan ze vragen, joh, maar waarom is dit niet opgelost? Nou, als we hier iets naar onder gaan, zie je dat er sommige dingen zijn waar gewoon een P2-license voor nodig is. Ja, als mensen dat niet aanschaffen, kan je dat niet oplossen. Vervolgens de rationaal. Dat is eigenlijk gewoon in tekst. Van joh, wat zien we nou eigenlijk en wat gebeurt hier? We hebben hier de compliance standaard. Dat betekent als jij een bepaalde compliance hebt waar jij aan wil voldoen, kan je die gewoon hier kiezen. Zodat je dat allemaal krijgt. En de impact op de Microsoft Security Score. Je ziet van deze 2,11 van 2,81. Mocht je het wil aanpassen. Kan je me horen, Dylan? Ja. Zie je ook de vragen binnenkomen in de chat van Rick? Ja, je kunt ze ook aan het einde beantwoorden. Prima, als niet uit je verhaal gehaald wil worden, maar... Nee, geen probleem. Wie is dat Ik zal het nu al uitdraaien als MFA vervangen. Ja, je kan het integreren met Augmentt. Dus Duo kan daarop worden geïntegreerd. En dan snapt hij dat wel. Goeie vraag, Rick. Super, dankjewel. Mocht je het willen aanpassen, dan heb je daar meerdere methoden voor. De bekendste is eigenlijk het gear-icon aan de rechterkant. Configure. We gaan naar Configure en dan heb je eigenlijk 3 mogelijkheden om het te doen. 1, Conditional Access, maar daar heb je natuurlijk wel Business Premium of P1 licenses voor nodig of hoger. Je hebt Azure per user, dan kan je het dus gewoon voor 1 user doen. Of je kan Security Default ook gebruiken. Mocht er nou een klant zijn die zegt, joh, dankjewel meneer de MSP, maar dat risico, dat ben ik bereid te accepteren. Nou, daar hebben we ook wat voor. Je kan gewoon hier en dan kan je kiezen voor Risk Accepted. Dat betekent dat de klant eigenlijk zegt van, joh, dit risico, ik weet het, maar ik accepteer het. Zodat jij er niet op kan worden aangesproken van, joh, luister, dit is niet gelukt. Hoe is dat? Waarom is dat zo? Nu is het zo, er zijn 99 checks
Die kan je hier allemaal zien. En je kan zelf kiezen welke checks in dit report komen. Mocht het zo zijn dat deze klant dus geen P1-lijst heeft, dan kan je in principe alle checks die dus dat nodig hebben, eruit halen. Dat zorgt ervoor dat alles wat in dit report staat, gewoon van toepassing is op de klant. Dus je kan het helemaal maken zoals jij het wil. Zoals Gavin net al zei, is het belangrijk dat je automation toepast. Daarvoor hebben wij de posture templates. We hebben 4 templates, die zijn out of the box. Dat betekent, die hebben we al voor jullie gebouwd. En je kan zelf daar één kiezen. Ik zal nu even de bovenste pakken. En die gaat de checks invullen op de Microsoft Best Practice. Dus je ziet dingen als een audit log, een save attachment, externe mail forwarding, connected apps, DKIM, SharePoint, MFA, idle session timeout. En wat we dan gaan doen, als we teruggaan naar security posture, pak een bedrijf waar we net ook waren. In plaats van dat je met de gear icon gaat werken, gaan wij bovenin naar protect. We pakken hier de template, dus in dit geval nemen we als settings. En waar je naar gaat kijken is van oké, wat is nou de huidige situatie voor mijn tenant en waar gaan we het naar veranderen? Dus je ziet dingen die compliant zijn, maar ook dingen die niet compliant zijn. Meerdere zelfs. Dus je ziet wat er gaat veranderen, wat er gaat gebeuren. En alles wat jullie moeten doen, config je al. En op het moment dat je op apply settings drukt, worden alle zaken zoals wij het in het template hebben aangegeven, wordt doorgepusht naar je hele omgeving. Zodat je weet dat die gewoon standaard goed staat. De configuratie is in place en daar zijn geen fouten in gemaakt. Mocht het zo zijn dat jij zelf een template wil maken, kan dat ook. Dan geef je hier een template naam en de descriptie en kan jij zelf kiezen welke onderdelen in een template worden gemaakt. Dus wederom kan jij het maken zoals het voor jou belangrijk is. Als we dan kijken naar mensen die dus een business premium licensing hebben, dan hebben we natuurlijk ook de policies. Want ook daarin wil jij een policies allemaal in place hebben. We hebben hier policies, templates en named locations. Wat we doen bij een template is het volgende. We gaan naar een policy template. Je kan hier een tenant kiezen waarvan jij zegt, oké, deze tenant is voor mij mijn golden standaard. Daar zitten alle policies in die voor mij belangrijk zijn. Ik zal nu even de bovenste pakken. En hier zie jij alle policies die dus van toepassing zijn op die tenant. Nou, we pakken bijvoorbeeld Duncan en maken hiervan bijvoorbeeld zilver. Vervolgens kan je een descriptie bijvoorbeeld. En deze hele policy details worden volledig schoongemaakt. Sanitized zoals wij het noemen. Dus je kan dit helemaal gaan aanpassen hoe jij dat wil. En wat jij belangrijk vindt dat erin zit. Dus bijvoorbeeld je kan zeggen, nou ik wil graag include users. Ik wil exclude users. Ik wil groepskunde erbij. Ik wil groepskunde exclusief. Je kan dat zo uitgebreid mogelijk maken als jij dat zelf wil. De volgende stap die je dan kan doen, is dat je zegt, oké, we gaan een baseline maken. Baseline houdt in dat wij een groep van policies bij elkaar gaan zetten. Dus wij pakken hier, die. We maken een baseline naam en de baseline naam is bijvoorbeeld. En hier kan je zeggen inclusief ABCD. Vervolgens maak je de baseline. Die is nou gemaakt. Dat betekent de volgende keer dat jullie een nieuwe tenant in beheer krijgen,
Ga je naar policies. Je zegt deploy een policy. Hier vraagt hij om een template of een baseline. Nou, we zien hier heel veel baselines. Dit was degene die ik net had. Baseline 2. Nou, next. Dan zegt hij van oké, er zijn bepaalde inputs nodig. Nou, die kan je invullen met mensen die erbij wil, mensen die je eruit wil halen. Alles wat we net hebben besproken. En dan is ook de policies in place. Mocht het nou zo zijn dat een policy wordt veranderd, er wordt iets toegevoegd, er wordt iets afgehaald. Dat kunnen we zien bij de history tab. Dus we zien hier, dit was de policy. En hier zijn de zaken toegevoegd. Er zijn dingen weggehaald. Er zijn wederom dingen toegevoegd. En je ziet ook, wie heeft dat gedaan? Wie heeft dit allemaal aangepast? Nou, en als je dan een stukje kijkt naar backup en recovery. Stel, jij wil hier naar terug. Rollback to this point. Dus op het moment dat je daarop drukt, dan worden alle zaken die hier weggehaald zijn en toegevoegd zijn, worden dan weggehaald. Dus je hebt altijd de mogelijkheid om het te recoveren als er iets gebeurd is wat jij niet wil. Dan gaan we naar alerts. Alerts laten jou zien wat er gebeurt in jouw tenant. Die laat jou zien als er een user bij is gekomen, als er een user is disabled, als er een account is geblokkeerd. Maar ook als er bijvoorbeeld een policy is veranderd. Dus als je wil kijken naar de drift van de policy, dan ga je gewoon zeggen van oké, policy, ik zal even opzoeken. Wij zien hier add conditional access policy of delete conditional access policy. En dat zie je ook. Als je de actie op wil ondernemen, ga je naar 3 puntjes en ga je naar details. En je hebt hier de actie. Dus je kan zeggen oké, lock down the account. Of reset de paswoord, log sign in of log uit van alle applicaties. Als je het graag wil, hebben we het ook nog in JSON. En hier ook. Voor de mensen die graag in JSON willen lezen, kan dat ook. En je hebt de locatie thuis. Dus je weet waar het ook vandaan komt. Vandaag zijn we ook bezig met de uitrol van auto-remediation. Dus ik kan het je helaas nog niet laten zien op de omgeving. Maar ik zou heel graag met je in contact komen om het te laten zien. Dat is geen enkel probleem. Je zag hier create ticket en send email. Wij hebben een integratie met onder andere ConnectWise, Autotask, Hello PSA. Dus dan kan je meteen een ticket meteen sturen naar het ticketsysteem. Of je kan zeggen, ik pak een e-mail. Pak je hier je e-mail. Kan ook een adres zijn van de service desk, de helpdesk. En vervolgens kan je hier kiezen waar jij allemaal een notificatie voor wil. Als jij zegt van ja, update policy vind ik niet zo belangrijk, kan je dat weghalen. Als jij zegt add conditional access policy vind ik wel heel belangrijk, kan je zeggen ik wil dat wel. Dus ik zeg altijd, kijk hier even, loop er even doorheen. Het zijn 145 checks en bepaal wat voor jullie als bedrijf belangrijk is. Dan gaan we naar Engage. Engage is het user management. Iedereen die bij een MSP heeft gewerkt op de technische afdeling kent alle requests als kan jij mijn paswoord resetten? Kan jij mijn MFA heractiveren? Kan jij mij unblocken? Dat soort zaken zijn eigenlijk simpele taken die toch in het Microsoft portaal best wel tijd kunnen kosten. Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben dat allemaal makkelijker gemaakt en allemaal bij elkaar gezet. Dus ik heb hier reset paswoord, unblock sign in. Ik heb hier sign out alle applicaties, re-register MFA, create a temporary permission, out of office, globus address list, manage email forwarding, een manager van de groups, een manager van de licenses en onboard of user. Dat betekent
Als ik een reset van het paswoord wil doen, prima, reset paswoord. Binnen, nou, wat zal het zijn? 3 seconden kan jij een hele reset uitvoeren. En dat zorgt ervoor dat jouw technische mensen, gewoon meerdere mensen, kunnen beheren met dezelfde tijd. Zoals Gavin net aangaf, het aantal mensen dat jij kan managen daarmee, is gewoon daardoor veel meer. Ook hebben we hier default settings. Dat betekent, jij kan een template maken voor de offboarding en de onboarding, wat het gewoon makkelijker maakt om dat te managen. Dus offboarding pakken, nou, je kan het globally doen of je kan het per bedrijf doen. We hebben hier, maak de alias weer beschikbaar. Haal de delegate access daaraf. Nou, forward e-mails is optioneel. Je kan zeggen van, nou, ik wil dat er wel bij of niet. En je kan zeggen, joh, ik wil dat je van de global address list afgaat. Je kan nog convert naar shared mailbox. En je kan een automatic reply sturen als je dat wil. Volgens next, nou, reset password, sign user out van alle applicaties. En blok. En dat zeven. Dat betekent, de volgende keer dat jij een offboarding uitvoert, wordt dat meegenomen en hoef je dat niet zelf te gaan doen. Hetzelfde met onboarding. Nou, sorry, Dylan. Did you show scheduling of the offboarding? Heel goed. Yes. Okay, sorry. Thank you. Zoals Gavin net zei, je kan dit dus ook schedulen. Je hebt hier van, joh, ik wil dat nu. Of je kan schedulen. Dan kan je zeggen, bijvoorbeeld maandag stopt er iemand. Dan kan je zeggen van, oké, ik wil dat dit maandag gebeurt. Zodat jij niet de maandag, de dag dat je net vrij hebt, weer dat moet overdragen. Je kan het gewoon van tevoren al erin zetten. Mocht je een user toevoegen, nou, heb je eigenlijk 2 mogelijkheden. Je kan zeggen, joh, ik wil de custom settings gebruiken. Settings die zijn gemaakt. Maar je kan ook zeggen, ik wil het kopiëren of klonen. Dat betekent dat jij een salespersoon hebt en er komt een nieuwe salespersoon bij, kan jij zeggen, oké, ik zoek hier een salespersoon op en dan wordt alles in één keer overgemaakt. Dus de groepen waar hij toegang tot heeft, de licenties die hij moet hebben, alles wordt in één keer 1 op 1 overgenomen. Dan het laatste wat ik graag wil laten zien, zijn de system users. System users is eigenlijk gebouwd voor mensen die een co-managed omgeving hebben. Jij hebt een omgeving, jij wil de klant graag toegang geven tot die omgeving, maar je wil niet dat die toegang heeft tot alles. Hoe we dat doen? Naam, plaatsnaam, e-mail, login opties. Dus je kan zeggen van, nou, hoe mag die inloggen? Je kan kiezen welke companies heeft die toegang toe. Je kan daarna ook zeggen van, oké, welke permissie wil ik hem geven? Als ik zeg van, oké, engage, ja, daar mag hij mee werken, want als hij password reset moet doen, prima. Maar discover, nee. Secure, nee. Companies, nee, eigenlijk ook niet. Integraties, nou, dat dan weer wel. Billing, nee. En system users wel. Dan kan je dat updaten, zodat jij bepaalt wat de klant daadwerkelijk kan zien en wat de klant voor jou kan doen. En dan het allerlaatste. Scheduled reports. Je hebt dus het Security Posture Report, je hebt de MFA Report, je hebt de Threat Report en je hebt het Summary Report. En je kan er dus voor kiezen om dat dagelijks, wekelijks, maandelijks of elk kwartaal automatisch te schedulen, zodat het automatisch wordt gestuurd naar de recipient die je hier hebt. Je kan je eigen logo erop zetten. We hebben hier natuurlijk het Augmentt logo, maar ook daar kan je gewoon je eigen logo zetten. Ik wil jullie dan bedanken voor de attentie. En dan geef ik hem nu weer door aan Gavin. Dylan, just very quickly, could you show the MFA report, please? Because that's another hot report for the MSPs. Understanding you can brand these reports, you can brand the portal with your look and feel, and give the customer visibility into it,
as Dylan showed with the permissions. But the MFA report is really nice to have a multi-tenant view across all of your customers for all of their MFA. And this is the best MFA tool in the world. And it's for you to be able to see at a glance across all your customers where they have problems and what you need to do to fix the first and most important thing. The second most important thing, if you could go to the multi-tenant posture view, this is such a cool view to be able to see across all of your customers what their posture score is, which is the Augmentt score, and then their Microsoft Secure score and identity score. So you can just look across all of your customers, identify which are the ones that are in the most need to get compliant with NIST 2.0, as an example, and go in and meet with them, give them that audit report, the threat report and the posture report, show them where there's problems, and give them that hardening project. So that's super easy. Can you just quickly just touch on the Discover? Just open Discover. And I'm just going to be super fast here. We'd love to give you a full demo, go into more detail, but this is a full SaaS audit report. It discovers out of the box 24,000 different applications. It will discover every application in use, and it shows you. So you ask the customer, Mr. Customer, what apps are you using? They give you a list of 20. You do the audit, you find 60, 80 applications. You go to them, you say, well, okay, here are your compliant applications, approved, and here's all of your shadow IT. And here are the employees that are using it. These are the desktop applications. These are the cloud applications that are being used. So you can audit and monitor all application usage for your customers to show them. And we have reports that show compliance, whether it's HIPAA, et cetera, et cetera. Do these applications have MFA, SSO? Have they been breached? So this is a great compliance report. And again, with NIST, you need to have a system of record of applications being used within an organization. And in North America, for cybersecurity insurance, you have to have this. For compliance, for healthcare, financial services, you need to have a system of record of all the applications that are being used within an organization. So this is another service for you to deliver to your customers to be able to audit and report and monitor application usage. And if you do cybersecurity training for your customers, again, people should be using the applications that are approved by the organization. They should have visibility. You should, when you would do the audit, help them get things cleaned up. And then you'll get notified if somebody downloads a non-approved application. You can contact the company, Mr. Business Owner, we have a problem. So just great on all sorts of things to stand out and differentiate yourself as an MSP and an IT business consultant to your customers. So that's a high-level view of the product. I just want to jump in, Kiki, if we can go back to the slides, and I'm going to really quickly walk you through the sales process. I hope you found Dylan's presentation interesting. You can see this is a very robust platform used by some of the world's largest MSPs, MSSPs, as well as small and medium-sized MSPs, MSSPs in the market. So I'm gonna be the MSP salesperson now, and you're going to be your SMB customer. And this is how our partners, our partners are growing over 100% in their managed security number of customers that they're managing because they're going out and doing this audit process. And so the first thing is having a conversation with the customer about why security is important in Microsoft. Next slide, please. So this would be my cover page as Nitro Micro MSP, and I'm going to pitch a customer man law. And I've done an audit already on their environment using the threat report and the posture compliance report that we saw earlier. And so now I'm going in, and next slide, please. So I want to help the customer understand that, things have changed. Things are changing quickly.
Yesterday, Microsoft employees worked in the network, within the environment, in the office. And so we needed to, as an MSP, we helped you protect your network and your employees in the environment. And that was great. And we've always done that, but now IT is moving to the cloud. Microsoft M365, employees are working from everywhere. So now we have to secure the network, and we also have to secure M365, and we need to be able to monitor and protect both the network and M365 against threats. So the landscape is changing. Our tool sets, our technologies, our services are evolving with that. And that's why we've created a report today to show you where there's some areas that we need to look at. Next slide. It's important to understand, Mr. Customer, that this is not about hackers attacking you as an individual company or your employees as individual people. You have to understand they buy lists of hundreds of thousands of names and passwords, and they just put it in the machine and they start going. And all they're looking for is somebody with weak policies, weak postures that they can get into. And if the security is strong, 99% of the time, they're just going to skip on to keep looking for somebody with weak security. If they find somebody with weak security, that's when they penetrate. And so it's important to understand it's not about your company or you as an individual. You're just part of a massive list. And 1 in 3 businesses will suffer a successful attack. And 43% of attacks are happening at SMBs. And the problem is that very few companies, especially small and medium-sized businesses, are prepared. The security policies and their postures are not strong enough. And that's what we're going to talk about in a second. And unfortunately, ransomware is a big deal. The average demand and payment is 1.3 million. And unfortunately, 60% of businesses shut down after a successful ransomware breach within 6 months. And it's partly the money, but it's also partly the reputation. When it's known that a law firm or financial service organization's data was breached, people scatter. Customers look for somebody with a more robust environment that's more secure, and their data is going to be protected. So these are the realities of why we need to protect your environment. Next, please. And what we've done is as an organization, Nitro Micro, we align with the NIST standard, and we want to be able to identify, do audits on your environment to make sure that everything is the way it should be. Once we understand where there's problems, we want to protect the environment by hardening it. And then we want to be able to detect, which is the monitoring, respond, which is remediation, and then have backup and recovery of your security policies, and of course your data with our backup service. And then we want to be able to provide you reports on an ongoing basis. So this first report is a threat report, and this identifies threats that are happening in your environment today. And we can see there's people trying to log in from all over the world. Your secure score and security score need to be improved. And that's all right. You know, we've identified it, and this is just an area that we need to work on. And then you remember the rest of this report that George went through, Dylan, sorry, went through. So you go through that report with them at a high level to show them, this is like the 100-point inspection on a car. You show them all the issues and help them understand that there is threats and risks in their environment and what you need to do about it. Next, please. And then you take the policy compliance report. That's a 99-point report that Dylan went through with us, and you show them, okay, these are the areas that are yellow and red, and there's, out of the 99, there's 10 that we need to address today. And these are the 10 that we think we need to address and harden so that we can protect your environment. And the nice thing is that you can see the fourth column over with a lot of writing. That's actually Microsoft description
of why it's important that this happens. So it's not Augmentt inventing descriptions or your sales team having to invent descriptions. This is Microsoft telling you why you need to do it. And then it shows you, if we do this, you will be compliant with CIS, NIST2, etc. And then if we do this, it will improve your Microsoft score by X percentage. So it's really a nice talking point to go in with these 2 reports to the customer, show them where there's problem. We need to do a project to harden your environment in these 5 or 10 areas initially. And then we will want to come back in a few months and continue to harden the environment as the landscape continues to change. So it's important now, in particular with the new NIST bylaws going into effect, that you're showing the customer these things and you're presenting them with a solution. And it's, of course, up to the customer to choose if they want the managed Microsoft security service from you. And you may bundle this into your premium package. But the point is, if they say, no, we don't want to protect these things, then you should get them to sign a waiver saying they understand they have here with this report, you understand you have these weaknesses. You're signing off saying that you're responsible for them. We're not, as an MSP, we would like to be, but you don't want us to fix this. And I know it sounds a little heavy-handed, but you don't really actually have much choice, because with these new regulations, you will be at risk if you're not protecting the customer, or at least giving them the option. So this is important for your business and your service offering, and critical for the customer security. So honestly, it's that easy to sell it to your customers. You just go in with these 2 reports, those couple of explainer slides initially to help them understand that it's not about them, it's an industry thing. IT is moving to the cloud, and here's the solution. And what we find our partners are either they've included this in their premium security package, and so they price their package accordingly. They usually add 5 to 10 euros per user onto their premium package, or they create a new premium package which includes this, and it's that much more expensive, or they charge it as a line item, a managed Microsoft security service. And our partners are charging 5 to 10 euros per user. You guys are paying us about 50 cents, so best gross margin you're ever going to get on a service. And your productivity, I think you saw from the technology demo, your technicians' productivity is going to go through the roof. Your customer security is going to improve, and you're going to be selling a lot more managed Microsoft security services. And now your auditing, your reporting can all be scheduled and sent out to your customers on a monthly basis. And we invite all of our partners to join our Technology Advisory Council to give us your feedback. That's really important to us. Kiki, if you go to the last slide, please. Let's skip over the case study. If somebody would like to see that. So if you would like more information, please contact Portland. We'd love to set you up on a trial, and you can play around with the product. We can set up a couple of tenants. You can see how easy it is to use, make your techs happy, and make your customers secure. George, I think that's it for me. Super, guys. Thank you so much. Dylan, thank you for the extended demo. And of course, again, Gavin, thank you for taking the time to help our local Benelux MSPs become like more high-performing MSPs by using the right technology. So wat we have seen today in Dutch, voor dit begrip denk ik dat voor niet alleen het binden van je klanten door de juiste reporting te kunnen laten zien in een zeer korte periode van tijd door de juiste inventarisatie te doen, de Microsoft management te standaardiseren, zo te zeggen, denk ik wel dat jullie leven een stuk makkelijker gaat worden. Ik denk ook persoonlijk, ik heb een klein beetje de UI UX fetish, dat het product er ook nog een keertje super sexy uitziet. Ook niet heel onbelangrijk.
En wat heel mooi was in het begin van de presentatie is dat, waar wij al een lange tijd mee bezig zijn, je op basis van het NIST-framework je al gezien hebt, dat je die behoorlijk kunt dichttikken met Augmentt. Dat is ook wel heel fijn om te zien. En last but not least, iets wat ik zelf altijd wel erg fijn vind, vanuit het verleden ook, is dat je met dit product, met deze dienst, snel ook aan prospects kan laten zien hoe goed hun huidige IT-dienstverlener het doet en hoeveel beter jullie dat kunnen doen door gewoon die free reporting aan te bieden. Dus dat zou mijn toevoeging zijn. Hebben we vragen? Ik zie chat staan. Groetjes terug, Jan. Is er een dark modus variant? There is not a dark mode at this time, but that is a request. Yes, absolutely. People like that. The techies like that. De presentatie kunnen we zeker. We can send you the presentation, no worries. Deze is sowieso recorded. It was recorded, yes. Yes, and we have the presentation, so if you want to receive it, that's not a problem. Dus ja, ik denk dat dat de vragen zijn. These are the questions. Any questions for Dylan or for Gavin? Ik zie dat Kiki is aan het tikken. Heb je geen spraak, Kiki? Dat is vervelend, for being the moderator. Well, George and Kiki, thank you very much for having us, and we're really pleased to be here to assist in any way. Super. Thanks again, guys, en bedankt aan alle partners die de tijd genomen hebben om vandaag bij de webinar aanwezig te zijn. Wish you all a wonderful day. Thank you very much. Bye now. Bye.